විදේශ ගතවීම සම්බන්ධයෙන් මේ දවස්වල ලංකාවේ අය ගොඩක් උනන්දුයි. ඔයත් රට යන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තියෙනවා නම් මම ඔයා වෙනුවෙන් වීඩියෝස් ගොඩක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අදත් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ වගේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරනවා ඔයාට එදිනෙදා ජීවිතයේදී කතා කරන්න අවශ්‍යම වෙන වාක්‍ය 50ක් ප්‍රායෝගික පුහුණුවත් එක්කම. ඔයා නිකම් වීඩියෝ එක බලලා විතරක් ඉන්න එපා. මාත් එක්කම මේ වාක්‍ය ටික ට්‍රේනින් කරන්න. මේ වෙලාවෙම ඔයාගේ ඔළුවට මේ වාක්‍ය ටික දාගන්න try කරන්න. එතකොට ඔයාට බොහොම පහසුවෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා මොන රටකට ගියත්. ඉතින් ලයික් එකක් දාගෙන අපි යමු වීඩියෝ එක බලන්න. high voltage do not touch. high voltage එකක් කියන්නේ ලොකු විදුලියක්. ඒ නිසා අල්ලන්න නම් එපා. high voltage do not touch. ඔයාට පුළුවන් කාට හරි මෙහෙම කියන්න. high voltage do not touch. How beautiful this city is. ඔයා යනවා ලස්සන නගරයකට. ඔයාට කියන්න ඕන නම් මේක කොච්චර ලස්සන නගරයක්ද. How beautiful this city is. Say it again. How beautiful this city is. He is such a kind person. ඔයාට ගොඩාක් කරුණාවන්ත මිනිස්සු රට ගියාම හම්බෙන්න පුළුවන්. ඔහු ගොඩාක් කරුණාවන්ත කෙනෙක්. ඔහු නම් කරුණාවන්ත කෙනෙක්. He is such a kind person. Say it again. He is such a kind person. But don't forget what I said. නමුත් මං කියපු දේ නම් අමතක කරන්න එපා. මොන දේ තිබුණත් ඔයා එක මතක තියාගන්න ඕනේ. Don't forget what I said. But don't forget what I said. You are such a liar. ඔයා නම් මහ බොරුකාරයෙක්. You are such a liar. You are such a liar. What an idea. මොන තරම් සුපිරි අදහසක්ද ඔයා කිව්වේ. What an idea. Say it again. What an idea. Hooray. We won the match. තරගයක් දිනුවා නම් අපිට පුළුවන් hooray කියලා කියන්න. මේක ප්‍රකාශ කරන්නේ excitement එකට. එක පාරවල් ලොකු සතුටක් ලැබුවාම ඔයාට කියන්න පුළුවන් hooray. We won the match. අපි තරගය දිනුවා. අපිට ගොඩක් සතුටුයි. What a wonderful gift. යාළුවෙක් ඔයාට තෑග්ගක් දුන්නොත් එයාට නිකන් ස්තුති කරනවා වෙනුවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් what a wonderful gift. මොන තරම් සුපිරි තෑග්ගක්ද මේක. What a bad man he is. මොන තරම් නරක මිනිස්සෙක්ද. What a bad man he is. I'm so angry right now. දැන් නම් මට හොඳටම තරහ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. I'm so angry right now. What a rude girl she is. එයා මොන තරම් අශෝභන නරක විදියට හැසිරෙන ගෑනු ළමෙක්ද. What a rude girl she is. You did a great job. Job එකක් කියන්නේ මොකක් හරි රැකියාවකට වෙන්නත් පුළුවන්. මොකක් හරි කාර්යයකට වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා මේ වැඩේ හොඳටම කළා. ඔයා ඔයාගේ රැකියාව හොඳටම කළා. You did a great job. Say it again. You did a great job. Stay there. Don't come here. ඔතනම ඉන්න. ඔන්න ඔතෙන්ට වෙලා ඉන්න. මෙහෙට නම් එන්න එපා. Stay there. Don't come here. What a cute child. මොන තරම් හුරතල් ළමෙක්ද. What a cute child. I'm so mad at her. ඔයා කෙල්ලෙක් වෙනුවෙන් පිස්සු වැටිලා ඉන්නවා නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් I'm so mad at her. ඔයාට යාළුවන්ට කියන්න පුළුවන් මං ඒ කෙල්ල වෙනුවෙන් පිස්සු හැල්ලා ඉන්නේ. I'm so mad at her. Please help me now. මං දැන් අනතුරක වැල්ලා ඉන්නේ. අනේ කරුණා කරලා දැම්මට help කරන්න. උදව් කරන්න. Please help me now. Please help me now. Here he comes. මෙන්න ඔහු වෙනවා. පුදුමෙන් වගේ කියන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔහු වෙනවා. Here he comes. මෙන්න ඔහු වෙනවා. Here he comes. Come here Shani quick. ඉක්මනට එන්න Shani. Come here Shani quick. What a shame. මොකක් හරි ලැජ්ජාවට පත්වෙන දෙයක් වුණා නම් අහෝ මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද මේක. කොයි තරම් ලොකු ලැජ්ජාවක්ද මේක. What a shame. What a shame. Oh my God, you are here. ඔයාට පුදුමෙන් වගේ එකපාරටම කවුරු හරි ඔයාලඟ ඉන්නවා දැක්කම ඔයාට කියන්න පුළුවන් Oh my God, you are here. There is a snake in the backyard. Backyard කියලා කියන්නේ ගේ පිටිපස්සේ මිදුලට. ගේ පිටිපස්සේ නායෙක් ඉන්නවා.
there is a snake in the backyard. Don't talk. Get out. කතා කරන්න එපා. කතා කරන එක නවත්තන්න. එළියට යනවා මෙතනින්. Don't talk. Get out. ඔයාට තරහින් එහෙම කියන්න පුළුවන්. Don't talk. Get out. Great. Let's go to the movies. නියම අදහසක්. අපි යමු films බලන්න. Great. Let's go to the movies. Ouch. It's hurting. ඔයාට එක පාරට රිදෙන මොකක් හරි අපි හිතමු කටුවකින් අයිනවා කියලා. ඒ වගේ වේදනාවක් ආවොත් හිතන්න කරුණාට එක පාරටම ගහනවා කියලා. ඔයාට කියන්න පුළුවන් අයියෝ රිදෙනවා. Ouch. It's hurting. Don't do that. ඒක නම් කරන්න එපා. Don't do that. What a happy ending. මොන තරම් සතුටුදායක අවසානයක්ද. What a happy ending. The sea is really beautiful. මුහුද නම් ඇත්තටම ලස්සනයි. The sea is really beautiful. You know that I love you. ඔයා දන්නවනේ මං ඔයාට ආදරෙයි කියලා. You know that I love you. Say it again. You know that I love you. If he's available, ask him to call me. ඔහු දැන් ඉන්නවා නම් ඔහුට කියන්න මට කතා කරන්න කියලා. If he's available, ask him to call me. She always forgets her purse. ඇය හැම වෙලේම නැත්තම් එයා හැම වෙලේම එයාගේ purse එක අමතක කරගන්නවා. She always forgets her purse. The trees here are very tall. මෙහෙ තියෙන ගස් නම් හරිම උසයි. The trees here are very tall. He comes here every week. ඔහු හැම සතියෙම මෙහෙට එනවා. He comes here every week. When does class begin tomorrow? හෙට පන්තිය පටන් ගන්න කීයටද? When does class begin tomorrow? Do they eat meat? එයාලා මස් කනවද? Do they eat meat? Say it again. Do they eat meat? එයාලා මස් කනවද? 20 workers work in the factory. සේවකයෝ 20ක් වැඩ කරනවා මේ ආයතනයේ. 20 workers work in the factory. She doesn't live here. ඇය මෙහෙ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. She doesn't live here. You don't need me anymore. ඔයාට මාව තවදුරටත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. You don't need me anymore. I have breakfast at 7:30. මම උදේ කෑම ගන්නේ 7:30ට විතර. He gets up early every day. ඔහු හැමදාම උදෙන් අවදි වෙනවා. He gets up early every day. When does the train usually leave? සාමාන්‍යයෙන් කෝච්චිය පිටත් වෙන්නේ කීයටද? When does the train usually leave? Baby wakes up if we make too much noise. අපි හයියෙන් කෑ ගැහුවොත් නම් බබා ඇහැරෙයි. Baby wakes up if we make too much noise. My mother cleans the house in the evening. මගේ අම්මා හැමදාම හවසට ගේ සුද්ධ කරනවා. My mother cleans the house in the evening. My brother's dog barks a lot. මගේ සහෝදරයාගේ නැත්තම් මගේ මල්ලිගේ බල්ලා හයියෙන් බුරනවා. ඇති වෙනකම් බුරනවා. My brother's dog barks a lot. They speak English very well. එයාලා ඉතාමත්ම හොඳ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. They speak English very well. I always have lunch at noon. Noon කියන්නේ හරියටම දවල් 12ට. මම හැම වෙලාවෙම දවල් කෑම කන්නේ හරියටම දවල් 12ට. මධ්‍යහන වෙලාවේදී. I always have lunch at noon. Amal always solve his problem. Amal හැම වෙලේම එයාගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්නවා. Amal always solves his problem. I often go to bed at midnight. මම නිතරම වගේ නිදා ගන්න යන්නේ රෑ වෙලා රාත්‍රියේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ. I often go to bed at midnight. Why aren't you doing your homework? ඇයි ඔයාගේ ගෙදර වැඩ කරන්නේ නැත්තේ? Why aren't you doing your homework? She is working right now. ඇය දැන් වැඩ කරමින් ඉන්නේ. She is working right now. She is constantly changing her hair color. ඇය නිතර ඇයගේ කොණ්ඩේ වර්ණය වෙනස් කරනවා. She is constantly changing her hair color. මේ වාක්‍ය 50 ඔයා තව පාරක් බලන්න. ඒ වගේම මේ වාක්‍ය 50 ඔයාගේ අත් අකුරින්ම පොතක ලියන්න. ඊට පස්සේ ඔයා තනියෙන් ආපහු සැරයක් කියවන්න.
නවත්තවන්න ඊට පස්සේ ආපහු මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ පියවර ටික හරියටම ඔයා අනුගමනය කළොත් ඔයාට බොහොම පහසුවෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවස්ථාවක් උදා කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා work hard.